40 তো ক্লাসে করা হয়েছে। এটা একটু আবার করে দিবেন, আমি লাস্টের ইকুয়েশনটা বুঝিনি, মানে লাস্টের এটা কিভাবে সলভ করছে। আচ্ছা দেখো, এখানে 12টা বাইরে যাবে, তাই না? 12 কনস্ট্যান্ট, আর 3x মাইনাস 7 কে উপরে নিয়ে যাও। উপরে নিলে পাওয়ার কত হবে? মাইনাস হাফ। এলেন, বুঝছো? আচ্ছা, এখন ইন্টিগ্রেট করো। 12টা বাইরে থাকবে, and integration of 3x minus 7 all to the power minus half plus 1 divided by minus half plus 1 into derivative of 3x minus 7, which is 3 plus c, is equal 12 into 3x minus 7 whole to the power half minus a plus 1, which is half, minus a plus 1, which is half, into 3 is equal 12 times 2 by 3. 3 by 2 ke denominator থেকে numerator if you put, then it will be 2 by 3. And 3x minus 7 to the power half plus c, 0 is this equal, if you divide 12 by 3, you will get 4 and 8, and this one you can write root 3x minus 7 plus c. Okay? স্যার রুটটা না লিখে যেভাবে আগের অ্যান্সারটা প্রিভিয়াস লাইনটা ওটা রাখলে কি হবে না? হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নেই। x টু দি পাওয়ার হাফ, এটাকে আমরা রুট x লিখতে পারি না? জি স্যার। রুট x লিখতে একটু ভালো দেখা যায়, এই তুমি আগভাবে রেখে দিলে কোনো প্রবলেম নেই। থ্যাংক ইউ স্যার। Any other problem? আর কোনো প্রবলেম আছে কারো? নো স্যার। So let's start our today's class, and today we want to discuss definite integrals. Definite integrals. Yesterday in our last class we discussed indefinite integrals, right? And we know integrals are of two kinds, or integration are of two kinds. Indefinite, where there is no limits. Integration without limits is called indefinite, and definite with limits. When integration has lower limit and upper limit, then the integration is said to be definite integration. Today we want to discuss definite integration. So before we start, you need to understand this formula. When you know indefinite of the function, indefinite integration of function, let's say integration of fx is equal capital Fx, for example, capital Fx plus c. If integration of small fx equal capital Fx plus c, this is indefinite integration. Then when you put limits on integration, lower limit and upper limit in this integral, then what happens? In the definite integration, you don't need to use this c. You just need to use this result, the result you obtained before. You need to put this result into two vertical lines, okay? And your upper limit you will put to the top right hand corner,
and lower limit you will put here in the lower right corner. Okay. Then, since you are integrating with respect to x, so in this function, the x you need to first replace by the upper limit. So that will be capital FB, then minus lower limit. You need to replace x by lower limit. So this is your result. This is a theorem. This is called fundamental theorem of integral calculus. FB minus FA is the value of this integration. For example, let us discuss a very simple one. Let's say integration of x square is equal what? We know integration of x square is equal x to the power 3 by 3 plus c, right? Yes, sir. Now if you put limits, let's say lower limit 1, upper limit 2, in this integral x square dx, then what happens? You need to, you don't need to use c in this case, just use this result. Now you did x square integration, you did integration of x square before, x square is equal x cube by 3, and put this result into two vertical line. Upper limit will be top right hand corner and lower limit will be here. Now here you have x cube by 3. So 1 by 3 you can put out of this value. X you need to replace by 2 cube minus, then lower limit 1 cube, which is equal 1 by 3 into 2 cube means 8 minus 1, which is equal 7 by 3. So this is the value of this integral. This is the answer. And before, let us try this one. The first one, example 1. What is the integration of 2? 2 এর ইন্টিগ্রেশন কত? 2x না? Yes, sir. এখন এখানে কি করতে হবে? 2 to 5. This is equal 2 into 5 minus 2 into 2, which is equal 10 minus 4, which is equal to 6. 6 is the answer. Any question? No, sir. স্যার এখানে কি আমরা সি দিব না? স্যার আগের ম্যাথগুলোতে যেমন প্লাস সি দিয়েছি, প্লাস সিটা প্লাস সি তো এখানে লাগবে না, কতবার বলছি। তোমাদের ইয়ে থাকে কোথায়? এই যে এখানে দেখো সি দিচ্ছি আমি, ডেফিনেটলি কোনো সি লাগবে না। সি দিতে স্যার হবে 2 এর आंसर কি 6? হ্যাঁ, স্যার নাম্বার 2 এর आंसर কি 6? দেখি কত, 6 দিতে হবে। এই যে 3x 1 to 3 is equal to 9 minus 3, which is 6. নাম্বার 3 টা দেখো, 3 এর ইন্টিগ্রেশন কি? 2 into integration of x square by 2. Lower limit minus 1, upper limit 4. 2 and 2 you can cancel. This is equal 4 square minus 1 square. This is equal 16 minus 1, which is equal 15.
Okay? Any question? স্যার এক্সটা কোথায় গেল স্যার এক্সটা? এক্সটা তো আপার লিমিট দিয়ে রিপ্লেস করছি, এক্স এর পরিবর্তে আপার লিমিট বসবে প্রথমে, তারপরে লোয়ার লিমিট। এই যে এখানে দেখো এক্স কে আমি রিপ্লেস করছি প্রথমে কি দিয়ে? এফ বি। বি দিয়ে। বিটা কি? আপার লিমিট। তারপরে জি, স্যার। এক্স এর পরিবর্তে বসেছি এ, এটা কি? লোয়ার লিমিট। আর মাঝখানে কি সাইন দিছি? মাইনাস। মাইনাস। তো সব জায়গায় এটাই করতেছি, দেখো এই যে মাঝখানে মাইনাস সাইন দিচ্ছি। 2 into 5 minus 2 into 2, এখানে 3 into 3 which is 9 ডাইরেক্ট লিখে দিছি। তুমি চাইলে এক লাইন পাল্টে পারো, 3 into 3 minus 3 into 1 which is this। এখানে দেখো 4 square minus minus 1 square which is 50। Does it make sense? স্যার উপরে x কিউবটা কিভাবে 1 হয়ে গেছে? উপর x কিউব 1 কিউবের মান কত? 1 কিউবের মান হচ্ছে 1। ও আচ্ছা, সেজন্য একটা 1 লিখছি। তাহলে স্যার 1/3 কিভাবে হয়েছে? 1/3 1/3 তো কনস্ট্যান্ট, এটাকে বাইরে রাখছি। তুমি চাইলে না রাখতে পারো, এখানে চাইলে তুমি 2 কিউব বাই 3 মাইনাস 1/3 রাখতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে? যেমন এই যে এখানে তুমি চাইলে 3 কে এর বাইরে রাখতে পারো, 3 কে বাইরে রেখে রিপ্লেস অনলি x বাই আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট। কিন্তু স্যার 3 নাম্বার ম্যাথে ওই যে এক্স স্কয়ারটা নিচে মানে অনলি 4 স্কয়ার কিভাবে হলো? এখানে তো 2 2 ক্যান্সেল হয়ে শুধু 4 থাকে, শুধু x স্কয়ার থাকে। এক্স স্কয়ার, জি স্যার। সেই কারণে x এর পরিবর্তে 4 বসাইলে 4 স্কয়ার মাইনাস x এর পরিবর্তে লোয়ার লিমিট -1 বসাইলে -1 স্কয়ার। ওকে স্যার। Any other question? আরো দুই একটা দেখাই, নাম্বার 5 টা দেখাই। 2 to 6 x plus 1, নাম্বার 5। নাম্বার 5 number 5, 2 to 6, 2 to 6 x plus 1, x plus 1 dx। এটাকে বলো, তুমি প্রথমে মনে করো লিমিট নাই, there is no limits, let's say this is indefinite integration। Now what will be the integration of x plus 1? You can do it separately. Integration of x square by 2 plus x square by 2 plus x। Very good. যারা গত ক্লাস করছো এবং বাসা দেখছো তাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, কিন্তু যারা বাসায় দেখো নাই তাদের এখন আগের চ্যাপ্টার না পারলে তো তুমি এটা পারবে না, আগের ক্লাস না পারলে। 2 to 6 সেকেন্ড লাইন বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা, এখন তুমি x এর পরিবর্তে প্রথমে কি বসাবা? আপার লিমিট না লোয়ার লিমিট? আপার লিমিট। আপার লিমিট। তাহলে বসাও 6 স্কয়ার বাই 2 প্লাস 6, আপার লিমিট বসালাম, মাইনাস এখন কি বসাবা? লোয়ার লিমিট। লোয়ার লিমিট 2 স্কয়ার বাই 2 প্লাস 2। Does it make sense? ইয়েস স্যার। এখন জাস্ট সিম্পলিফাই করো, 36 বাই 2 which is 18 plus 6 minus 2 plus 2
24 minus 4, which is 20. This is the result. Okay. Does anyone has any problem? No, sir, got it. Very good. Director देखिए number 6, 7, 8, 9 টা देखिए Yes, sir. 9 দেখা যেতে পারে 2 to 1 x square minus 3x, sorry 1 to 2 x square minus 3x plus 5 x square minus 3x plus 5 integration from 1 to 2 dx. Integration from 1 to 2 x square minus 3x plus 5. Okay? So this equal, what is the integration of x square? Sir, x cube divided by X to the power 3 by 3 minus 3 constant. So you don't need to do any work with 3. Integration of x koto? x square by 2. square by 2. X square by 2 plus integration of 5, 5x. 5x. Very good. Jara paro direct reply dio. 1, 2, 2. তাহলে তুমি ইনডেফিনিটে যে রেজাল্ট পাবা সেটাকে you need to put within two vertical lines, then upper limit will be here, lower limit will be here. Now we need to replace x by upper limit first. So 2 cube by 3 minus 3 into 2 square by 2 plus 5 into 2 minus lower limit বসালে কি হবে 1 by 3 1 by 3 minus 3 by 2 plus 5. Sir, 1 by 4 উপর cube হবে। 1 by 4 উপর cube মানে 1 হয়ে যাবে। হ্যাঁ 1 কিউব মানে তো 1ই, এটা দরকার আছে 1 কিউব লেখা? বুঝছো? স্যার এটা কি সাথে 3টা মাল্টিপ্লাই হয়ে গিয়েছে, রাইট? কোন 3? স্যার এটা সাথে যে 3 into x, হ্যাঁ ওটা আমাদের 3 into 1 by 2, এটার মান কত? 3 by 2 না? yes sir। এটা আমি এখানে ডাইরেক্ট লিখছি, এটুকু তোমাদের তো বুঝতে হবে। আবার 5 into 1 which is 5, ঠিক আছে? তুমি যদি ডাইরেক্ট এখানে 2 কিউব বাই 3 না লিখে 8 by 3 লেখো তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। 8 by 3 minus এই যে এখানে দেখো 1 by 2. 1 by না, এখানে 4 by 2 না, শুধু 2 থাকে। তাহলে 2 থাকবে, 2 into 3 which is 6 plus 10 minus এটাকে সিম্পলিফাই করো, এখানে এলসিএম করতে হবে, এলসিএম 6, তাহলে 2 minus 9 plus 30, 2 minus 9 plus 30. This equal 8 by 3 plus 4 minus 32 minus 9 by 6. Here LCM 3, 8 plus 12 minus 32 minus 9 will be what? 21.
21 by 6. Sorry, 32 minus 1. 23. 23 by 6. This equal 20 by 3 minus 23 by 6. Again, LCM 6. Then it will be 40 minus 23, which is equal 17 by 6 is the answer. Does it make sense? Yes, sir. স্যার ওইটা আরেকবার বলবেন স্যার, ওই যে এক্স স্কোয়ারের ইন্টিগ্রেট, এটা স্যার বুঝিনি Which one? স্যার। ওই যে ফার্স্টের দিকে এক্স স্কোয়ারের ইন্টিগ্রেট এক্স কিউব বাই 3। এটা গত ক্লাস করছো, লাস্ট ক্লাস? স্যার করছি স্যার, আমার বুঝতেই সময় লাগে, আমি কি করবো? বুঝতে সময় লাগলে এখন তোমার এই ক্লাসে এসে আবার তোমাকে আমি সেগুলো আলোচনা করব। এখানে পাওয়ার 1 বাড়বে, এক্স স্কোয়ারের এক্স এর এক্সিস্টিং পাওয়ার যা তার থেকে 1 বাড়বে, 3 by 3। বুঝা গেছে? জি স্যার, ওকে। আবার ধরো এক্স, একটা কথা হবে, বলো দেখি তুমি নিজে। স্যার এক্স পাওয়ার 2 বাই 2 by 2, হ্যাঁ সেটা লিখছি, ঠিক আছে? জি স্যার, ওকে। তাহলে এটা বলো দেখি, ইন্টিগ্রেশন অফ 1 কত? স্যার 1, তাহলে 1 বাই 2 হওয়ার কথা। ইন্টিগ্রেশন অফ 1 কত বলো? x x x c। গত ক্লাসটা ক্লিয়ার করো, বাসায় গিয়ে দেখো ভালো করে, ঠিক আছে? স্যার নাম্বার 17 টা বলা যাবে? হ্যাঁ, নাম্বার 17। নাম্বার 17। আচ্ছা 17 এর স্যার 12 টা এটার পরে একটু দেখে দেন। which one? 12 এগুলো বাসায় দেখতে পারো। আচ্ছা করে দিই। ইন্টিগ্রেশন অফ 1 কত? ইন্টিগ্রেশন অফ 1 x sir x you are integrating with respect to x y plus c, sorry, y, only y, plus 2 into y to the power minus 1 by 3 plus 1 divided by minus 1 by 3 plus 1 and 1 to 8. sir এখন পারবো। আচ্ছা, very good. 17 দেখাতে হবে, 17। স্যার 16 নাম্বারটা একটু ফার্স্ট লাইনটা একটু বলে দিলাম পারবো পরে। 16 নাম্বারটা একটু দেখো, 0 to 6 20 by, একটু বড় স্পেস করি, 0 to 6 20 divided by 4x plus 1 whole to the power 3 by 2. 4x plus 1 whole to the power 3 by 2 dx. 20 by 4x plus 1 whole to the power 2 dx. Very good. So here you see 20 is a constant. You should put it out of integration. And 4x plus 1 whole to the power minus 3 by 2 dx. Lower limit 0, upper limit 6. Second line clear? Yes sir. আজকের ক্লাসের শুরুতে আমরা যে ম্যাথটা করলাম ইনডেফিনিটেড, সেটা এটা একই রকম। So now let us integrate it. 20 you should put out of integration.
integration of 4x plus 1 whole to the power negative 3. 4x plus 1 whole to the power negative 3 by 2 plus 1 divided by negative 3 by 2 plus 1 into, what will be here inside this first bracket? Sir, 4. 4, very good. 4, because derivative of 4x plus 1 is 4. That makes sense. This equal 20 4x plus 1 whole to the power minus 3 by 2 plus 1 is equal to what? Minus 3 by 2 plus 1 is equal Half, minus half. minus 3 plus 2, which is minus half. So we can put minus half here, and minus 3 by 2 plus 1 minus half into 4, 0 to 6. Now you see in the denominator there is no x, this is constant. So you can also this constant part out of limit. Out of limit. You have in the denominator you have what? Denominator কত আছে? minus 2 আছে না? Yes, sir. সিম্পলিফাই করলে কত হয়? minus half into 4. সিম্পলিফাই করলে কত হয়? Minus 2. minus 2. আচ্ছা উপরে কত আছে? Plus 20. 20. তাহলে 20 divided by minus 2 equal to minus 10 না? Yes, sir. তাহলে আমি এখানে minus 10 লিখলাম, minus 10. আর ভিতরে যেখানে আমরা লিমিট বসাবো সেখানে কি আছে? 4x plus 1 whole to the power negative half. এখন তোমার হাতে এইটুকু আছে, তো you need to first replace x by which limit? Upper limit or lower limit? Upper limit. তাহলে বসাও, upper limit বসাও, 4 into 6 plus 1 whole to the power minus 1 half minus lower limit বসালে কত হবে? 4 into 0 plus 1 কত হবে? শুধু প্লাস 1 থাকবে। 0 plus 1 মানে 1 না? Yes, sir. 4 into 0 plus 1 whole to the power minus half. এটা মানে কি? 1 to the power minus half equal to 1 না? তাহলে আমি ডাইরেক্ট 1 বসাই দিলাম, কোনো সমস্যা আছে? No, sir. Any problem? No, sir. No problem নাই। আচ্ছা তাহলে লেখো minus 10 into 4 into 6 24 plus 1 25 all to the power minus half minus 1. Does anyone has any question? আচ্ছা এখন বলো 25 to the power minus half এটার মান কত? 5 square না? 25 means 5 square all to the power minus half. 2 to cancel. This equal 5 to the power minus 1, which is 1 by 5. তাহলে আমরা লিখতে পারি minus 10 into 1 by 5 minus 1. Does it make sense? This equal minus 10 5 1 minus 5, which is equal minus 10 into minus 4 by 5, which is equal to 8. This is the answer. Minus minus plus
5 দিয়ে 10 কে তুমি যদি ডিভাইড করো, you will get 2. 4 into 2 equal to 8. কারো কোনো কোশ্চেন আছে? No, sir. থাকলে বলো, ভয় পায় না। স্যার আগের একটা চ্যাপ্টার প্রবলেম আছে স্যার। কিসে? স্যার পেজ নাম্বার 28 আর কোশ্চেন হচ্ছে 4 স্যার, এইখানে একটা ইকুয়েশন মিলতেছে না স্যার, 28 পেজে। অঙ্ক নাম্বার বলো, অঙ্ক নাম্বার। স্যার এগুলা না স্যার, আগের চ্যাপ্টার। আগের চ্যাপ্টার তুমি এখন এখানে কেন বলতেছো? স্যার এটা মিলতেছে না, কি বলবো স্যার, এখানে একটা ইকুয়েশন 0.3 টা কেমনে কি? আচ্ছা বলো। স্যার এটা 28টা না, জাস্ট একটা লাইন। 4, নাম্বার 4। জি স্যার, জি স্যার। স্যার এখানে ওই যে 0.3 আর হচ্ছে 1 ভাগ 2, এখানে স্যার 3/20 কেমনে আসে? পাঁচটা ডেরাইভেটিভ। এই যে এখানে জি স্যার। কেমনে আসে করলে আসবে? এই যে এরকম দেখো, 1/2 এই যে এখানে তোমার 0.3 আছে 0.3 না? আছে। জি স্যার। 1/2 into 0.3 is equal 1/2 into 3/10. 0.3 মানে কি? 3/10 না? 3/10। জি স্যার, 3/10। ও মাই গড, এটাই ছিল। 20. হাফ এবং 0.3 গুণ করলে 3/20। ঠিক আছে। আর কোনো প্রবলেম? আর স্যার আরেকটা প্রবলেম আছে সামনের ম্যাথে, আগের ম্যাথে রাখেন স্যার। ওইখানে হচ্ছে যে এই যে ইকুয়েশনটা আছে না, যে স্যার এখানে ওকে ওকে স্যার, এখানে যে ওই যে ফার্স্ট লাইনে 5 হচ্ছে 100 প্লাস 10x, এখানে স্যার হচ্ছে এই যে 0.2টা যে আছে সেকেন্ড লাইনে, এটা 5 স্যার, 0.2টা স্যার এই পাশে নিয়ে আসছে, মানে এটা কি মানে 5 থেকে এই পাশে নিয়ে যায় ভাগ করে দিব, নাকি 0.2টা এই পাশে নিয়ে যায় ভাগ করে দিব? এটা খুবই সিম্পল calculation. You don't need to follow this sheet. You can solve this problem by yourself. স্যার 5 থেকে এই পাশে নিয়ে গেলে স্যার হচ্ছে 0.04 আসে, আর ওই পাশে নিয়ে স্যার এই লাইন তো বুঝছি। থার্ড লাইন ওটাও ঠিকই আছে, 0.04 আসে, তো 1/25 করলেও 0.04 আসে। এখানে এই যে 0.2 divided by 5 which is 1/25. ঠিক আছে? ওকে স্যার। এখন তুমি এই যে এটাকে স্কয়ার রুট দিয়ে নিচে নিয়ে গেছে, নিয়ে ক্রস মাল্টিপ্লাই করে এরকম। এটা তো বুঝছি, ওই একটা লাইনেই প্রবলেম। এটা তো সিম্পল, তোমার এখানে কেন প্রবলেম হবে? আই ডোন্ট নো। 0.2। স্যার আমি বলতেছি যে এই 5টাকে যদি এই পাশে ভাগ করে দেওয়া যায় 0.25, হ্যাঁ এটা। হ্যাঁ, স্যার এটা কি আগেরটার মতই হবে? তাহলে হচ্ছে 2/10। কোন পাশে ভাগ করবা? লেফট সাইডে? না না স্যার, এটা ঠিক আছে, এটাই। হ্যাঁ, এটা করলে তো যেটা হবে 1/25 হবে। ওকে স্যার, বুঝছি স্যার, বুঝছি। তাহলে আমরা ডেফিনিটলি এই অঙ্কগুলো বাসায় দেখবা, হ্যাঁ? বিশেষ করে 15। স্যার নিচের গুলো কি আর পড়াবেন? এই যে এখানে যে এক্সাম্পল প্রবলেম আছে, এগুলো কি দেখো করবো? আমি কি করি। আমাদের আগামীকাল আরেকটা ক্লাস আছে না? স্যার এটা কি পড়াবেন? কোনটা? ওই যে স্যার মানে এই যে চ্যাপ্টার 10 আরো যে নিচে কিছু ম্যাথ আছে স্যার, এক্সাম্পল প্রবলেম। তুমি দেখো আমি কি করি, তুমি কেন এটা জিজ্ঞেস করতেছো এটা পড়াবেন কিনা? স্যার এগুলো পড়ালেও মাথায় হ্যাং হয়ে যাবে, কারণ বুঝতে পারতেন। তোমার কি নাম?
তার স্বপ্নীল কোন সেকশন? আর সেকশন 8 স্যার। হ্যাঁ সেকশন 9 স্যার। কি নাম? স্বপ্নিল? জি স্যার। আচ্ছা, তোমার মাথা যে অল্পতে হ্যাং হয়ে যায় এটা আমি নোট রাখলাম। ঠিক আছে কেন স্যার? ওকে স্যার। তোমার গ্রেড দিতে হবে না, তোমার জন্য আমার একটা গ্রেডই ভ্যালু করতে হবে। তোমার পুরো ক্লাস, পুরো সেমিস্টারের your class performance, your quizzes, your final exam, midterm exam, assignment, everything I am considering. Why? Because of preparing a good grade for you. The grade should be accurate, the one you will deserve. I should give you that grade. এখন আমি তোমার এটা নোট রাখলাম যে অল্পতে তোমার মাথা হ্যাং হয়ে যায়। হ্যাং বলতে না স্যার, কিন্তু অনেক প্রেশার হয়ে যায়, মানে অনেক ম্যাথ তো, মানে আবার এদিকে 4টা কোর্স আছে। আচ্ছা, কথা বাড়ায়ও না, হ্যাঁ? ওকে স্যার। দিনের পর দিনে পড়লে মাথা কখনো হ্যাং হয় না। আমরা এখানে কোনো বড় ধরনের কোনো প্রেশার দিই না তোমাদের ক্লাসরুম। খুবই সহজ, সিম্পল পড়া, ধীরে ধীরে পড়াই, অল্প অল্প করে। তাহলে তোমাদের এই পর্যন্ত সবকিছু ক্লিয়ার তো? ডেফিনিট, ইনডেফিনিট, যে কোনো ম্যাথ আসলে এই যে এখানে যে প্রবলেম গুলো আছে অবশ্যই এর বাইরে কোনো প্রবলেম পরীক্ষা আসবে না। পরীক্ষা আসার মতো এখানে আমি 1 থেকে 20, এখানে আমি বেশি অঙ্ক দেখি না, দেখি এই যে শুধু 9 টাকা, 9, 10, 15, 16, এই 4টা অঙ্কই পরীক্ষা আসার মতো। 9, 10, 15, 16, এই 4টা ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু বাকিগুলো যে আসবে না তা বলি নাই। তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টে আমি এই 4টা অঙ্ক ইনক্লুড করে দিব, 9, 10, 15, 16। No, sir. Third. নো স্যার, নো স্যার। No, sir. No, sir. Third, sir. Sir, please, sir. দিলে তোমাদের প্র্যাকটিস হবে, বাসায় করবা। তোমাদেরকে তো আমরা প্রেশারাইজ করে পড়াইতে হয়, তোমরা এখন হাই স্কুলের স্টুডেন্ট। তোমরা কি আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট কি না কোশ্চেন করো? আচ্ছা স্যার, দিয়ে দেন এই 4টা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা কি এরকম যে টিচাররা জোর করে পড়াবে, নাকি তুমি নিজে শিখার আগ্রহে বই পড়বা? স্যার আচ্ছা, যাই হোক। স্যার সময়। ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। তোমাদের অনেক কথা, আমারও অনেক কথা, এগুলো নিয়ে আলোচনা করার দরকার নেই। এখন আসো অ্যাপ্লিকেশন অফ। স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার এগুলোর অ্যানসার দিয়ে দিলে ভালো হয়। অ্যান্সার তো আমার কাছে আছে কিনা আমি দেখবো, দেখে যদি থাকে ক্লাসরুমে দিয়ে দিব। ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, সো 11:30 আমরা ক্লাস শুরু করছি কখন আজকে? 11:30. 11:30। আমরা ইয়ের মধ্যে শেষ করে দেবো 12:30 মধ্যে। 12:30 একটার দিকে শেষ করে দিই নাকি? জি স্যার। ওকে স্যার। যেহেতু 3টা সেকশন নিচ্ছি, একটু বেশি সময় পড়ানোর উদ্দেশ্যে কিন্তু আমি 3টা সেকশন একসাথে নিচ্ছি। এটা ভালো হচ্ছে না, কি বলো? Yes, sir. ইয়েস স্যার। Yes, sir. তোমরা কোনো প্রবলেম ফিল করতেছো 3টা সেকশন একসাথে হওয়াতে? নো স্যার। হ্যাঁ স্যার, এগুলো তো মনে হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, আমি 3টা সেকশন একসাথে নিচ্ছি যে আমার পরিশ্রম কম হবে, পাশাপাশি তোমাদেরকে বেশি লং টাইম একটু পড়াতে পারবো। যেহেতু আজকে রেগুলার কোনো ক্লাস নাই, সেই কারণে একটু লং টাইম পড়াতে পারবো। জি স্যার, ফাইনাল এভাবে নিয়ে নিন স্যার। হ্যাঁ, ফাইনাল পরীক্ষা স্যার এভাবে নিয়ে নিন, 3টা সেকশন একসাথে অনলাইনে। না অনলাইনে তো ফাইনাল নেওয়ার নিয়ম নাই। আচ্ছা, এই যে এখন যে একটা বাড়তি কথা বলছো, এখন তো আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে তোমার কি নাম। আচ্ছা, যাই হোক, কথা না বাড়াই অঙ্ক করি। So the integration you know by this time, you can use to solve some real problem.
you can use this knowledge of integration in order to solve some real problem. That's what we are trying to understand now. And these are the applications of integration or definite integration. Okay, let us try to understand this problem first. And let me read the problem. The total amount of coal of a country will consume in a period of years depends on the rate of consumptions. And this rate increases as time increases. Here T indicates time. This rate increases as time increases. Suppose it is estimated that the consumption rate is denoted by R prime T. Consumption rate is given by this. This is the rate of consumption, which is in million tons per year. This consumption is million tons per year of a country. So R prime T is the consumption rate, which we know R prime T means dr dt. dr dt means rate of change of R with respect to T, right? In differential calculus, we learn dy dx. And we know dy dx means change of y with respect to the change of x. Here dr dt means change of total amount of coal R with respect to years, with respect to time. Change of total amount of coal with respect to time. This is called consumption rate. Does it make sense? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে খুবই সিম্পল কথা, এখানে বলছে total amount of coal which is denoted by R. This will consume in a period of years, depends on the rate of consumption, and this is the rate of consumption. This function dr dt equal 20 plus 1.2 t. According to this function, the rate of consumption of the country will follow, and this rate is in million tons. Now the question is, what will be the total amount of coal the country will consume in the next 10 years? পরবর্তী 10 বছরে কান্ট্রি কি পরিমাণ কোল কনজিউম করবে সেটা বের করতে হবে। এখানে কনজাম্পশন রেটটা দেওয়া আছে 20 plus 1.2 t, and from here you need to calculate total amount of coal R বের করতে হবে। এটা আমরা কিভাবে বের করি? ধরো আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম dy dx, এখান থেকে বললাম y বের করো, তাহলে কি করবা? We know integration is the inverse process of differentiation, right? Yes, sir. So if you integrate this, then you will get back your y. You will get your y. So rate of change, if you integrate rate of change with respect to x here, rate of change of y with respect to x, then if you integrate with respect to x, you will get back your y. Does it make sense? Yes, sir. ধরো dx of x square equal to 2x. Now if you integrate it, ddx of 2x, what is your result? x square is গত ক্লাসের পড়া নাই কেউ। ডেরিভেটিভের যে রেজাল্ট পাচ্ছ এটাকে যদি ইন্টিগ্রেট করো, then you will get back your previous function x square.
বুঝতে পারছো? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা যদি আর বের করতে হয়, আমরা ডি আর ডিটি কে ইন্টিগ্রেট করব। আর প্রাইম কে ইন্টিগ্রেট করলে আমরা কি পাবো? টোটাল অ্যামাউন্ট অফ কোল the country will consume in the next 10 years, which means this is a definite integration. In the next 10 years means your integration has limit. Lower limit is today and upper limit is 10 years, which is 10. So the total amount of coal the country will consume in the next 10 years will be 0 to 10. DRDT means this one, 20 plus 1.2 dt. So if you integrate it, you will get the total amount of coal the country will consume in the next 10 years. Does it make sense? Yes, sir. Yes, sir. এটা আমি পরে করে দিচ্ছি, তার আগে বলো তো বি তে লিমিটটা কি হবে? How much coal will be consumed in the following 10 years? Following means second decade. তুমি প্রথমে বের করছো 0 to 10 and following 10 means next 10 years, which is 0 10 to 20. Second decade from now, এটাকে বলা হয় ফার্স্ট ডিকেড, প্রথম 10 বছর, আর এটা হচ্ছে সেকেন্ড ডিকেড, সেকেন্ড 10 years. So the lower limit will be what in the second case for B? Sir, 10. 10. Upper limit 20. 20. Very good. আর যা আছে তা ঠিকই আছে। এখানে হবে 20 plus 1.2 dt. That will give you the result of B. কারো কোনো কোশ্চেন আছে? No, sir. আচ্ছা, তাহলে এই প্রবলেমগুলো এখানে সলভ করা আছে। The total amount of coal the country will consume in the next 10 years is 0 to 10, 20 plus 1.2 dt. এর ইন্টিগ্রেশনটা কি আমি করে দেব একটু? Yes, sir. Done, sir. 0 to 10, 20 plus 1.2 dt. This equal, এখন তোমরা যে আগের আমরা এতক্ষণ ধরে যে এই কাজগুলো করছিলাম সেটাকে স্মরণ করো। Integration of 20 equal to what? 20 এর ইন্টিগ্রেশন কি? 28. Sir, 20T. 20t, এখানে 20t হবে since you are integrating with respect to t, so it will be 20t plus 1.2 constant, so it will be out of integration. 1.2 নিয়ে কোনো কাজ নাই। আর ইন্টিগ্রেশন অফ t কত হবে? T square. t square by 2. Very good. So lower limit 0, upper limit 10. Now let us replace t by the upper limit first. এখানে যদি 10 বসাও t এর পরিবর্তে কত হবে? 20 into 10 plus এই 2 দিয়ে 1.6 কে যদি ক্যান্সেল করো কি পাবা? 0.6 পাবা না? .6 into 100. T square means 100 minus lower limit বসালে কত হবে? 20 into 0 কত হবে? Sir, 0. 0 plus 0. So lower limit will give us 0. This equal 200 plus
0.6 into 100, which is 60. This equal to 60. And unit किसे आसे? Unit टे किसे आसे? Total amount of coal is in million tons. So 260 million tons. $260 million tons is the answer of A. Similarly, B এর answer হবে তুমি বাসা দেখো 380 সব একই রকম, only lower limit and upper limit will change. So your answer will be 380. Do you have any question? No, sir. না স্যার। আচ্ছা, এক্সামে কি আমাদের এরকম টাইপের ম্যাথ আসবে? হ্যাঁ এরকম টাইপের ম্যাথগুলো আসবে। এবং আজকের এই অঙ্কটা করা মানে তোমার ইন্টিগ্রেশন লাইন পড়া শেষ, যদি তুমি এই অঙ্কটা ঠিকমতো বুঝতে পারো। There are also some other problems, but all of those problems will be exactly same like this one. So just try to understand this problem clearly so that you can solve other problem by yourself. Cটা দেখো, if total supply of coal available to the country now and in the future is this million tons. তাহলে কান্ট্রিতে মজুদ আছে এত মিলিয়ন টন, for example. Okay? Now the question is, how long it will continue? How long will it be until the total supply is exhausted? তাহলে এই টোটাল অ্যামাউন্ট অফ কোল কতদিন চলবে এটা তোমার বের করতে হবে, তাই না? কতদিন মানে আসলে হাউ মেনি ইয়ার্স, কত বছর, হাউ লং, হাউ মেনি ইয়ার্স, সিন্স t is in years, so how many years it will continue, এটা বের করতে হবে। আগের প্রবলেমে বলছে 0 from 0 to 10 টোটাল কনজাম্পশন কত হবে, and 10 to 20 টোটাল কনজাম্পশন কত হবে। আর এখানে বলছে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ কোল the country has for now and in the future is this 2500 million tons. How long it will continue? তাহলে ধরে নিই it will continue up to x years. Let the total amount of coal 2500 million tons will be exhausted in x years. ধরে নিতে পারি? স্যার তাহলে তোমার লোয়ার লিমিট হচ্ছে টুডে and upper limit x years it will be exhausted, and the rate of consumption is same 20 plus 1.2 t dt. It should be equal to what? 2500. Why? Because তুমি যে আগের প্রবলেমে দেখো বের করছো 0 to 10, এই যে 0 to 10 21.2 is equal to 260 million tons, মানে 10 বছরে the country will consume total amount of coal 260 millions. এখন x years এ country consume করবে কত? 2500 million tons. So does this equation make sense? ইয়েস স্যার। Only I consider x, and this x means the total amount of coal will continue up to x years. That's why the upper limit will be x. এই যে এতে আপার লিমিট ছিল 10, কারণ আমরা 10 বছরের কনজাম্পশন বের করছি। এখানে কত বছর চলবে I don't know, that I am trying to calculate.
ওকে, এখানে আসলে টি dx হবে না, dt হবে, dt, since the function is in t. Now can you solve this equation by yourself to get x? Yes, sir. পারা যাবে? জি একই স্যার। রকম আমি একটু দেখে নেব, করাই আছে, একটু দেখে নিই। আমি টি ধরছি আর কি এই শীটে, এক্স না ধরে টি ধরছি। আচ্ছা টি এ ধরো, ক্যাপিটাল টি ধরো, তাহলে আপার লিমিট ক্যাপিটাল টি ইজ দিস। তো এখান থেকে খুব সংক্ষেপে করছি, এখানে দেখো 20 এর ইন্টিগ্রেশন কি, 20 স্মল টি প্লাস 1.2 টি স্কয়ার বাই 2 0 to capital T is equal to 500। এই লাইনটা বুঝছো নাকি? Yes, sir. Yes, sir. এখন তুমি এই যে 2 দিয়ে 1.2 কে যদি ডিভাইড করো, आंसर কত হবে? 0.6। 0.6. Now replace small t by capital T। তুমি যদি এখানে x ধরো তাতে কোনো অসুবিধা নেই, x ধরলে replace small t by x, then it will be 20x plus 0.6x square is equal to 500। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? No, sir. এখন তো দেখো ইট ইজ এ কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, এটা একটা দ্বিঘাত সমীকরণ হয়ে গেছে না? Yes, sir. এটাকে সলভ করলে তুমি দুইটা x এর ভ্যালু পাবা, প্লাস 20x মাইনাস 2500 equal to 0। Since we don't want to see the decimal point, therefore we can multiply both sides of this equation by 10। 10 দিয়ে multiply করলে কি হবে? 6x square plus 200x minus 25000 equal to 0। Now by factoring you can solve it। If you factorize it you will get, এটা তার আগে 2 দিয়ে ভাগ করে নাও, ইকুয়েশনটা একটু ছোট করে নাও। Dividing both sides by 2 we can write 3x square plus 100x minus 2500 equal to 0। ঠিক আছে, এখন এটাকে ফ্যাক্টরিং করে তুমি টি এর মান পাবা, একটা পজিটিভ মান পাবা আর একটা নেগেটিভ মান পাবা। সো টি কি নেগেটিভ হতে পারবে? No, sir. No, sir. Therefore positive one will be your answer, Yes, sir. t equal to 50, which indicates that the total amount of code will continue up to 50 years। Does it make sense? Yes, sir. এখন দেখো সবগুলো প্রবলেম একই রকম। এই যে এখানে আমি একটু বুঝাই দিই, 5 নাম্বার 5টা আমরা 5, 6, 7 এই তিনটা অঙ্কের জন্য আগামী ক্লাসটা রেখে দিলাম 5, 6, 7। ঠিক আছে, Okay, sir. এদিকে আর এগুলো দরকার নাই, এগুলো বাদ দিয়ে দিচ্ছি। এক্সপোনেনশিয়াল এন্ড এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনের ইন্টিগ্রেশন এগুলো অন্যান্য সেমিস্টারে আমি পড়াই, কিন্তু এই সেমিস্টারে যেহেতু একটু সময় কম পড়াবো, তোমরা চাইলে পড়াই দিতে পারি লাস্ট ক্লাসে। No, sir. No, sir. আমার মনে হয় তোমরা একটু এক্সস্টেড হয়ে যায়। একজনও বলছে যে মাথায় কাজ করে না, কি যেন নাম, ওই কি স্বপ্নিল স্যার, স্বপ্নেলের মাথায় কাজ করে না, এই কারণে আপনার কোড তো স্যার সমাপ্ত নাই, মানে 28 তারিখ থেকেই তো এক্সাম শুরু। স্বপ্নের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমরা এগুলো বাদ দিয়ে দিলাম। স্যার আমার জন্য হ্যাঁ, Good consideration.
এই যে এদিকে নিচের দিকে আর পড়া দরকার নাই, তোমাদের সিলেবাস এখানে শেষ। ঠিক আছে? জি স্যার। খুশি? থ্যাংক ইউ স্যার। তবে এই 3টা অঙ্ক আমি একটু আলোচনা করি, বাসা দেখে আসবা। অবশ্যই আমি আগামী কালকে আবার এগুলো করাবো। এই 3টা অঙ্ক নিয়ে একটা লেকচার দিব, পাশাপাশি প্রিভিয়াস চ্যাপ্টার গুলোতে নিয়েও একটু রিভিউ করবো, কারণ যদি কোনো প্রবলেম থাকে, বিকজ টুমরো ক্লাস উইল বি আওয়ার লাস্ট ক্লাস ইন দিস সেমিস্টার। ঈদের পরে 2 দিন অনলাইনে ক্লাস নেওয়া যাবে, কিন্তু তোমরা চাইলে আমি নিতে পারবো। ঈদের পরে একটা ক্লাস রাখলে ভালো হয় স্যার। ঈদের পর একটা ক্লাস রাখলে খুবই ভালো হয়। আমি তো রাখতে পারবো, কিন্তু কেউ তো ক্লাসে আসবে না। আসবো স্যার, আপনি টাইম দিয়ে দেন, যারা যারা আসবে তারা তো আসবেই। তাহলে এরকম 3টা সেকশন মিলে একটা ক্লাস, একটা জুম লিংক দিয়ে দিবো। অবশ্যই স্যার। ওটা কি রিভিউ ক্লাস হবে? হ্যাঁ, রিভিউ ক্লাস, পুরো চ্যাপ্টার ফাইনাল সিলেবাসে কারো যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেটা নিয়ে আলোচনা হবে। সব চ্যাপ্টার 5, চ্যাপ্টার 5 এই জিনিসটা আমাকে এত জ্বালাচ্ছে, দেখো টান দিলে এটা এই দেখুন, ঠিক আছে। চ্যাপ্টার 5, চ্যাপ্টার 6, 7, 8 and 10 এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। তাহলে ওই দিন সেটা হতে পারে কি বার, শুক্রবার হতে পারে, তাই না? 27, 28, 29 এরকম মনে হয়। স্যার আজকে টাইম মতো দিয়ে দিন। হ্যাঁ, টাইম মতো দিয়ে একটা টাইম দিয়ে দেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দিয়ে দিব। ওই ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভের সাথে আলাপ করে আমি একটা টাইম ঠিক করে দিব। ওকে স্যার। ওকে স্যার, ওকে। আচ্ছা, এখন এটা একটু আলোচনা করবো না বাসায় দেখে আসবা? 5, 6, 7 স্যার এটা হ্যাঁ, একটু আলোচনা করে দেখো। 5 থেকে 5 মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিচ্ছি। So let us read this problem. At time t years, an industry consume fuel at the rate of 2t plus 9 whole to the power half million barrels per year. If the total supply of fuel available to the industry now and in the future is this, then how long it will continue? Just the third part of the previous problem, nothing else. Exactly the third part of the previous problem. Here you need to say that how many years the supply will last. Let's say it will last X years. So according to the question, 0 to upper limit will be what? X. And rate of consumption 2t plus 9 whole to the power half dt is equal 63 million barrels. So by solving this equation, you can calculate X. That will be 13.5 years. Tomorrow I will if you don't solve this problem by yourself, I will discuss again in our next class. Question 6. At time t years, sales of a currently new product are expected to be this $1 million per year. How many years it will take for the total sales amount to this $1 million? The same problem, same. Just let's say it will take X years, therefore 0 to X dt is equal 40. So by solving this equation, your X will be 18. So it means after 18 years, the total sales volume will be $40 million. The third one, question 7. The population of a trading area is currently 100,000. At time t years from now, population will be growing at the rate of this 1,000 per year. So
So this is the rate function in this problem. In the previous problem, this one was the rate function, and in the previous problem, this one was the rate function. So in your question, of course, will give you the rate function. Now, the question is, what will be the total population in 14 years? What will be the total population in 14 years? মানে trading area current population কত? 100,000. Question হচ্ছে after 14 years what will be the total population? আর population এর growth rate হচ্ছে এটা. This is the growth rate of population. তাহলে তোমার এখানে কি হবে? Let's say what will be the total population from now after 14 years? তাহলে lower limit কত হবে এখানে? Today. আর upper limit কত হবে? 14. Rate function কত? 20 divided by 0.5 t plus 9 whole to the power half dt. এই রেজাল্ট তোমাকে কি দিবে? এই ইন্টিগ্রেশনটা তোমাকে কি দিবে? 14 years population. For 14 years growth total increased population you will get from this. 100,000 কাজটা হ্যাঁ, very good. এর সাথে ইনিশিয়াল পপুলেশনটা অ্যাড হবে 100,000. So that will be the total population in 14 years. The dotted line. Total population in 14 years will be 100,000 plus this. এই অঙ্কে এটাই পার্থক্য। আগের অঙ্কগুলোতে এটা অ্যাড করা দরকার নাই, কিন্তু পপুলেশনের ক্ষেত্রে কারেন্ট পপুলেশনটা অ্যাড করতে হবে। Because this integration will give you increased population after 14 years. এখন থেকে 14 years এ যত মানুষ বাড়বে সেটা তুমি এই ইন্টিগ্রেশন থেকে পাবে। এটার সাথে যদি কারেন্ট পপুলেশন অ্যাড করো, then you will get total population in 14 years. Does it make sense? Yes, sir. এখানে দেওয়া আছে। আচ্ছা, আমি যদি কোশ্চেনে এরকম দিই যে ধরো 14 ইয়ার্স পরে টোটাল পপুলেশন কত হবে? 180,000, রাইট? 180,000। আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে কত বছরে টোটাল পপুলেশন হবে 300,000, কোশ্চেনটা যদি এরকম করি যে আফটার হাউ মেনি ইয়ার্স টোটাল পপুলেশন উইল বি 300,000? তাহলে এটা তো আগের ম্যাথের মতো। আপার লিমিট হবে অথবা x। হ্যাঁ, তাহলে আফটার x years, let's say after x years total population will be 300,000. After x years total population will be 300,000. Then your lower limit will be 0, upper limit will be x, and এখানে হবে rate function, এখানে হবে dt, এখানে কারেন্ট পপুলেশনটা অ্যাড করতে হবে। Then you will get that should be equal to 300,000. And by solving this equation you will get your x. Does it make sense? Yes, sir. Absolutely, sir. Yes, sir. So that's all for today's class. Hope you will try to solve the problem I have discussed here. You'll try to solve those problems in your apartment. স্যার আজকে রেকর্ডিংটা আজকে পাবো? হ্যাঁ, আজকে দিয়ে দেব। স্যার সেকশন 9 এর কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ, কোনটা? পেজ 650। Page 620. স্যার পেজ 650 নাম্বার 33। Number 15. 33 This one. স্যার 33 33. This one.
So is it not the same of this one, 34? 34 already I have uploaded in the class recording. So let us discuss. কোয়েশ্চেনটা ছিল স্যার এখানে যে 2x মাইনাস 9 আছে এখানে কি a মাইনাস b এর b হোল কিউবের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে? হ্যাঁ, কি করবে দেখো, 16টা বাইরে চলে আসবে, 2x minus 9 whole to the power 3 dx. Okay, this equal 16 2x minus 9 whole to the power 4. 3 plus 1 will be 4, right? Yes, sir. Divided by 4 into what will be here within this bracket? 2. Since the derivative of 2x minus 9 equal to 2. Derivative of 2x minus 9 equal to 2. So you should put 2 here. Now 4 into 2, 8. If you cancel 16 by 8, it will be 2 into 2x minus 9 whole to the power 4 plus c is the answer. Okay? Yes, sir. Okay, sir. Any other problem? Any other problem? 38. 38. 38 also very simple. 7 minus 2w whole to the power minus 3 integration of dw. We can consider this denominator as a numerator. Then your power will be negative. Okay? Make sense? This line? Yes, sir. Now 7 minus 2w whole to the power minus 3 plus 1. কি লিখবো? -2, sir. minus 2 একসাথে লিখে দিলাম, কোনো সমস্যা আছে? minus 2 into what will be here within this bracket? minus 2 Yes, sir. minus 2. Very good, because derivative of 7 minus 2w is equal -2, sir. minus 2. That's why you need to put minus 2. আচ্ছা, এখন দেখো minus 2 will be 1 by 4, right? Yes, sir. minus 7 is a plus, 2 into 2 4. আর এটাকে আমরা নিচে লিখতে পারি 1 by 7 minus 2w whole to the power 2 plus c. This is the answer. This is the answer. আর যদি কেউ এটা উপরে রেখে দাও তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। যদি তুমি অ্যান্সারটা এরকম লেখো 7 minus 2w whole to the power negative 2 divided by 4 plus c, then it is also fine, no problem. Does anyone has any question? No, sir. তাহলে আমরা ক্লাস শেষ করবো আজকের। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দেন স্যার। অ্যাটেন্ডেন্স দিল আগে, দেখি রেকর্ডিং হয়েছে কত সুন্দর রেকর্ডিং হয়ে গেছে। equal 20 plus 1.2t. According to this function, the rate of consumption of the country will follow. And this রেকর্ডিং গুলো এইভাবে করলে ভালো। আমি নিজে নিজে যখন রেকর্ডিং করি তখন তো একটা ইন্টারাকশন থাকে না, কিন্তু আমি যখন ক্লাস নেওয়ার সময় রেকর্ডিং করি তখন দেখো আমি তোমাদের কথা চিন্তা করতেছি যে whether you understand my lecture or not. বাট আমি যখন নিজে ক্লাস এগুলো রেকর্ড করি তখন কিন্তু ওই চিন্তাটা আমার মাথায় আসে না। কিন্তু স্যার সেগুলো বুঝে যায় স্যার, ওগুলো স্যার বুঝতে পারি স্যার।
এখানে একটু ইন্টারাকশন হয় যে তোমাদের লেভেল থেকে তোমরা কতটুকু বুঝতেছো সেটা মাথায় থাকে। দ্যাটস ভেরি গুড। এখানে তো অনেক মেসেজ, এরা কারা? তাসমিয়া মারিয়ামের অ্যাটেন্ডেন্স তো আমি দিয়ে দিছি, এটাও দিয়ে দিছি। আলামিন, মেহেদি তো দিলাম, মাইক কাজ করে নাও দিছি। সেকশন 920 স্যার সেকশন 9 এ 26 ও স্যার কারেন্ট চলে গেছে। হ্যাঁ, সেকশন 941 integrate figures. Why is time calculated from amount of hope instead of rate of all equal? Section 747 serial number. Sir, section 717. আচ্ছা, Sir, section 741. আমার কি মনে থাকবে না? আমি দুঃখী আগে